cứ làm đi, làm kệ, Thư nó đang lên nè. Nhưng mà lớp có Yeah, but my question is, are they coming or they should decide to stay at home, the remaining students in class? Do you have any idea? There are some persons on the way, so but if waiting, I think so long, so it, Okay, so some are coming and Yeah. some decided not to go, right? Okay, but that I would say would possible if we wait for another 5 minutes. Yeah, if someone's coming, then I think we have a larger crowd, right?
khóa mình là khóa 24 đúng không? Dạ. Đúng rồi, khóa 23 thì nghe nói là đợt đó là có vài bạn là làm cái project giữa thầy UM nhưng mà không biết là làm khóa nào. Đúng rồi thầy, 2023 là 23 hả? 23 là ai ta? có Tú, Có Tú thì hình như là làm mấy thầy nói đúng không ta? lúc trước cũng có làm với ông mà Đúng rồi, Tú đợt đó là hình như thầy Nghiên Hòn thì UM có Tú ngồi bên đó, là có một mình Tú thôi, còn các bạn còn lại có không ta? Có khóa mình có ai, có anh Minh này đúng không? Có rồi có luôn Đức Uy đúng không, là mấy bạn là không có ai tham gia với thầy Hà, thầy UM chỉ có một mình Tú thôi. Tại vì em không biết là mình có được kiểu như là giới thiệu hay là tham gia các project với các thầy trong khoa gì không ấy, nên là em không rõ. Rồi với cái cường độ học của lớp mình thì với các bạn tham gia được không ta? Cũng nặng đúng không? Chương trình mình học liên tục, đâu có gap ở giữa đâu các bạn. Dạ đợt rồi cũng hơi có project gì hay sao này? Sắp sửa là thầy có khoảng 2 cái project đó, cho nên là không biết là của thầy. Mình thầy có đúng không? Mình thầy thôi đúng không? Thầy đang kiếm nhân sự cho cái đó là Thầy đang tính hỏi các bạn, tức là thực ra là bình thường thì thầy làm tính là một mình, nhưng mà tại vì do là hôm bữa cũng có nói chuyện với thầy Hà thì thầy hỏi là lớp mình thì cũng có nhiều bạn là muốn làm nghiên cứu, nên là không biết là cái thứ nhất là cái topic nè, thứ hai là cái thời gian các bạn có thể là dành ra được bao nhiêu, tại nếu như mà học nặng quá các bạn còn làm thêm nữa thì sợ là các bạn thêm không có nổi. Nhưng mà cái project đó là chỉ có của thầy thôi, không có dính ai hết đó. thầy cái môn này sắp hết rồi thầy, hết tháng 3 rồi, hết giữa tháng 3 rồi thì không còn môn học nữa rồi. nhưng mà Kỳ sau chỉ còn thesis thôi, dạ làm thesis nhưng mà cho nên cũng thoải mái. Với lại là online rồi thầy, không phải đi tiếp là online. Online thì chắc sẽ là online là chính, nhưng mà nếu mà có những lúc mà gặp hoặc là trao đổi nhiều một chút quá thì gặp bình thường cũng ok hơn, nhưng mà không cần phải gặp ở Bình Dương cũng được. Thầy kỳ sau có 5 bạn đi Đức lần thầy. Ok, năm bạn đi Đức là cho thầy tin tên được không? Chưa có, đang Chưa gọi. có, ai đang đợi hả? Ok. nhưng mà cái Ủa mà nó là về chủ đề gì vậy thầy? Nó là chủ đề về corporate finance, nhưng mà bên trong đó là ví dụ như là thầy làm về ESG với lại về board director, nhưng mà cái đó ESG, environmental, social với lại governance. Nhưng mà data thì sẽ là data của Mỹ với châu Âu, còn Việt Nam thì là chưa có đó, nên là bây giờ trước mắt là thầy đang coi thử coi là cái xin acquisition cái data nó như thế nào, nhưng mà có thể là trong tầm khoảng 2-3 tháng nữa mà ok thì là chắc là sẽ triển khai cái đó, nên là trong đầu thầy đang nghĩ là hoặc là sẽ form một cái group nhỏ là sẽ ưu tiên, tức là các bạn bên chỉ huy mình, tại vì thứ nhất là nó các bạn cũng được học kỹ, rồi quan trọng là cái thời gian các bạn nhắm là các bạn có thể dành ra được bao nhiêu nè, rồi ví dụ như là nếu mà đang viết thesis mà còn làm thêm cái này nữa thì các bạn có bị rối hay không, với lại cũng sẽ tùy, ví dụ như bạn nào mà muốn đi theo hướng macro luôn á thì có thể là nó sẽ hơi bị lạc quẻ chút xíu, tại vì ESG thì thật ra là làm cái hướng macro cũng được nhưng mà không phải không, nhưng mà đôi khi á, là những cái variables thì lại không có được match lắm, nên mình sẽ phải ví dụ như cái của thầy Giang đúng không, thầy Giang Dinh là macro, nhưng mà thầy Giang cũng có giống như là một cái intersection giữa macro với micro, thì cũng có sử dụng data, rồi cũng có đẩy theo hướng micro một chút xíu, cho nên nó flexible hơn đó. Thì cái đó là chắc là phải để coi là cái project như thế nào, rồi thầy sẽ lo phần data, xong rồi nếu mà ok chắc là thầy sẽ gửi mail cho các bạn đi ha, gửi cho lớp, ví dụ như các bạn mà có hứng thú thì có thể là xem tham gia, còn nếu mà các bạn mà đi Đức á, thì có thể là mình trao đổi online cũng được, cũng không có vấn đề gì hết. Còn mấy bạn ví dụ như BBA, BFA á, thì các bạn cũng chưa kinh nghiệm nhiều, cho nên rất có thể là các bạn sẽ
làm một vài cái task khác, có thể là cũng trong project luôn nhưng mà cũng không có dám giao cho các bạn nhiều quá, tại nhiều quá các bạn bị ngộp đó, mất công là như vậy. Còn về data thì chắc là data mình là data của kiểu cũng standardize rồi, cho nên nó cũng sẽ đỡ hơn. Cái hướng để mà process thì nó cũng sẽ nhẹ nhàng hơn. Thì mình dự tính là như vậy, nhưng mà để coi thử coi là cái project đó là nó sắp sửa là như thế nào, xong rồi là mình nó sẽ triển khai. Thầy có gì thầy cho tụi em Chưa có ai. Em bữa Linh Linh có hỏi một cái trong ta hình như không? Vậy hả? Chết rồi, giờ là sao mới chưa đầy tuần quên rồi ta. Với thầy nào hả em? Ok. Thầy Giang đúng không? Ok. Cũng cái này thầy không nhớ gì, nhưng mà thì có, thì với lại quan trọng nhất là chủ yếu là nằm ở các bạn. Cái này là các bạn muốn tham gia và các bạn nhắm là có thời gian thì ok, chứ thì cô không muốn là kiểu như các bạn sẽ bị ảnh hưởng tới cái việc học của mình đó. Nhưng mà cái này là các bạn tham gia học GFE là không có bị ràng buộc gì về các hoạt động của khoa, của ngành, đúng không? Thì không có nghe nhưng mà thầy Hà rất là khuyến khích mấy cái việc đi xem seminar, Ok. là research gì đó. Chắc là thầy Hà bận quá cho nên thầy Hà bận nói thêm Ok. em cũng không quá xuất sắc như vậy để được hỏi. Nhưng mà ý là tụi em là không có bị, không phải có những cái responsibility là phải đi hoạt động gì đó bắt buộc, đúng không? Là coi như thích thì mình đi thôi, đúng không? Ok. Em không biết. không được biết. Không biết. Rồi ok, vậy chắc là để có gì coi thử coi là như thế nào thì sẽ triển khai. Nhưng mà có bạn nào mà quen với lại làm cái trong pháp của mình, các bạn học một elective nào về social network không? Là mình giống như là mình sẽ tính những cái chỉ số centrality của mấy cái nodes trong một cái mạng lưới, nhiều firms, nhiều companies, nhiều people chẳng hạn. Ví dụ như trong một cái firm là em có 100 firm đi, đúng không? Thì em sẽ xác định ra có những firm nó có connection với nhau, đúng không? Có một firm nó sẽ connect với lại 90 cái còn lại, có một firm sẽ connect với lại 10 cái thôi. Rồi em sẽ gọi là vẽ hết cái network đó ra trong em visualize nó ra trong Python, xong rồi em sẽ tính các chỉ số, ví dụ như là có những cái node nào nó là cái node quan trọng của cái mạng lưới đó. Giả dụ như trong 100 cái thì sẽ có 2 cái node mà gần như là em muốn đi đâu em cũng phải đi qua cái đó. Giống như là từ ngoài Bắc và vô Nam muốn đi đâu là cũng ít nhất là cũng phải đi qua Đồng Nai đó. Còn hoặc là dù như trong một cái thành phố thì em chạy giữa các quận với nhau gì đó thì phải đi ngang chỗ chợ Bến Thành chẳng hạn. Đấy, thì em sẽ xác định coi là em sẽ tìm ra được là cái node nào là nó quan trọng trong cái mạng lưới đó. Có thể là cái network đó nó kết nối được với rất nhiều cái node khác, mình gọi là cái về quantity đi, đúng không? Nhưng mà có những node thì nó chỉ có kết nối với lại 1-2 cái thôi, nhưng mà nó lại kết nối được với những cái node rất quan trọng thì nó cũng sẽ tính là ok. Đó, mình sẽ giải những cái bài toán về cái information flow giữa các node với nhau. Hôm qua hình như là mình cũng có một bài cũng khá đi theo hướng đó, nhưng mà họ không có triển khai ra được như vậy. Thì cái này là hướng thì là thầy cũng có rồi các kiểu, thì quan trọng là các bạn có hứng thú hay không. Còn cái việc mà các bạn có thể catch up rồi lên on the job thì ok hết, tức là các bạn không cần phải có cái kiến thức nền sẵn cũng được. Nhưng mà quan trọng là các bạn có familiar với lại cái việc mà code trên Python này nào các kiểu không, là có, đúng không? So far trong quá trình học thì các bạn làm code là trên các công cụ nào ha?
startup phát lab và Python. Ok. Với thật ra là tụi em vẫn dùng ChatGPT nhiều hơn thầy. Cho nên là Ok. Thiệt ra xài ChatGPT thì nó thì nghĩ là nó cũng không có sai. Với lại nó hiện giờ là mình cũng nên sử dụng ở một cái chừng mực nào đó, bởi vì nó sẽ tiết kiệm được thời gian cho mình. Nhưng mà quan trọng là cái mà ChatGPT đưa ra á, mình phải check lại, đúng không? Mình phải coi thử coi, tại nhiều khi là ChatGPT thì có suggest những cái nó mình nghe thì rất là hợp lý, nhưng mà thực tế thì là nó không có đúng. Đấy thì là quan trọng là mình phải test lại. Nên là ví dụ như các bạn mà được train kỹ về những cái này rồi thì các bạn sau này nhìn vô ChatGPT, nhìn cái suggestion của ChatGPT thì bạn ít nhất là cũng biết được là nó có hợp lý hay không, hay là nó đang kiểu cũng đang mess up rồi, hoặc là bắt đầu là bị ảo á. Đó nó là như vậy thôi. Như giấc ngủ phòng. Đúng rồi, bây giờ thậm chí là bạn hỏi với một cái thì cũng viết cho bạn được cả một cái outline, đúng không? Nhưng mà nó nhiều khi là nó lại không có cái, thứ nhất là cái căn cứ về kinh tế, là cái theoretical framework là không có, hoặc là không chính xác nè. Còn bắt đầu vô model là bắt đầu là theo tùm lum tùm la hết. Nhưng mà cuối cùng thì mình vẫn quay lại được câu hỏi là liệu là cái phương pháp đó nó có thực sự là giúp mình tìm ra được cái effect chính xác hay không, hoặc cái causal effect hay không, hay là chỉ là cố gắng chạy để cho thứ nhất là thấy cho nó nhiều, thấy cho nó hoành tráng, nhưng mà cuối cùng thì không có được, đúng không? Đó, nên là thật ra các bạn có xài cái chương gì cũng không có vấn đề gì hết, nhưng mà mình chỉ cần check lại cho kỹ là ok. thì cần có bao nhiêu người vậy thầy? Với lại thường giống như thầy có nhắm được, ví dụ như là em không biết giống như một tuần mình có thể làm commit cả 20 tiếng hay là bao nhiêu á, để cho mọi người dễ định lượng cái thời gian một chút xíu. Cái đó là thầy cũng đang tính như thế nào, tại vì cũng sẽ phải hỏi lại bên này hàng, nhất là về cái budget chẳng hạn, đúng không? Thì các bạn tham gia thì chắc phải xin cho mấy bạn trước. Nhưng mà quan trọng là xin trường có cho không cái đã, đúng không? Đó thì xong rồi số lượng thì nghĩ là đẹp nhất là khoảng 2 tới 3 bạn, nhưng mà thực ra 2 bạn thì sẽ ok hơn, do thứ nhất là càng nhiều thì lại càng dễ bị rối, với lại còn không á, nếu mà nhiều á thì sẽ có thể là các bạn sẽ mỗi người làm có một phần, nhiều khi nó cũng hơi bị rời rạc một chút. Mà tất nhiên có những bạn thì rất thích làm cái kiểu là chỉ cần biết là phải làm cái gì thôi thì bạn làm, nhưng mà có những bạn thì lại muốn là ví dụ như được tham gia nhiều bước, hoặc là được nắm nhiều bước của cái project đó. Đó thì cái đó cũng là cái phải tùy theo cái preference của các bạn, nhưng mà thì thường á thì đại khái là việc một cái team cỡ 3 người là cũng gọi là khá là ổn rồi đó. Mà nói chung là phải coi thử có cái mức độ mà biết là cái flow chạy có ok hay không. Còn nếu mà nhiều quá thì thứ nhất là cũng dễ bị rối, lại thời gian sắp xếp cũng hơi khó. Còn cái mức độ á, nếu mà project mà càng complex thì mình sẽ chắc là phải coi thử theo từng step như thế nào, rồi mình sẽ tính. Đó, với lại trong quá trình làm thì thực ra ban đầu là mình chỉ có những cái hướng đi chung, nhưng mà càng về sau khi mà mình đã có data rồi thì mình sẽ phải đi thêm người này kia nữa, cho nên là cũng sẽ theo cái hơi mình sẽ phải agile một chút, sẽ hơi flexible một chút. Dạ. Là có 2 project, một cái project thì đang dự định chia 2 người luôn, hay là 2 người đó cùng làm cái hai project luôn? 2 cái nó cũng đang khá là xem với nhau, cho nên nếu mà các bạn nếu mà muốn làm 2 cái luôn cũng được, nhưng mà tại vì á thứ nhất là không biết sẽ ưu tiên cái nào. Nên mà nếu như vậy thì là đẹp nhất thì thôi chắc là mỗi bạn là mỗi bên là 2 bạn đi, là 4 bạn. Đó thì thầy đang tính là như vậy. Cho năng không nhẹ. Tại em tải cái thesis của chị về macro Nó có liên quan luôn vậy đó mà. thầy bảo Hơi xa hả? nó hơi lệch xíu. Nó cái này là nó hoàn toàn phụ thuộc vô cái việc bạn thấy là thời gian có đủ hay không, chứ thực ra nếu như bây giờ tham gia những cái này mà mình đang viết thesis thì rõ ràng là cái master thesis là cái quan trọng của các bạn hơn, là mình phải tập trung nhiều cho cái đó hơn. Ví dụ như bạn nào mà thấy là ví dụ đi corporate finance thì nó cũng xem thì ok, nhưng mà nếu mà nó không thì đã bắt đầu là phải mình phải coi lại. Chứ nếu như mà tham gia
Thực ra một tuần chắc cũng phải ít nhất là phải tầm 10-15 tiếng, nhưng mà vậy là cũng nhiều, mà các bạn còn phải viết thesis topic mà bị khác nữa thì sẽ là cái khối lượng công việc nó bị nhiều. Thì mình thấy là như vậy với các bạn. Suy nghĩ. Và cũng khoảng thời gian thì làm dự án cũng khoảng tháng 4 trở đi. Đúng rồi. Với là dữ liệu cái data về coffee mình cũng mua được cái lúc chuyện cũng có replicate cái paper của một cái ông đó làm hai phiên bản luôn. Một là ông làm với cũng cái chủ đề đó nhưng mà dành cho những corporate finance decisions, một cái là của household thì household thì nó có micro data thì nó có. Còn coffee nó không có, em lên đó nó trả nó kiểu nó không có cái data cho mình download, còn cái bên kia nó cho download free hết, replicate package code có gì cũng có hết, dữ liệu cũng có. Ok, là bên household đúng không? Là Vậy đó. đúng rồi, vậy đúng rồi. Thì cái thắc mắc là corporate finance nó có dữ liệu luôn á, nghĩa là mình lấy được cái đó luôn á. Mình có, nhưng mà cái này nó sẽ kiểu là data của reporting. Nên là cũng không biết là nếu như mà đi theo hướng, không nghĩ là chắc sẽ đi theo hướng micro nhiều hơn. Micro corporate finance, nhưng mà nó chuyên về micro chứ macro thì không, tại vì cái này sẽ là firm level data. Nó sẽ theo từng firm rồi mình cũng sẽ coi. Bây giờ mấy cái data mà xịn là bắt đầu có nhiều người xài rồi, nên là mình phải coi thử coi là có thể kiếm được một cái xịn hay không. Còn không thì phải xài cùng cái đó, nhưng mà mình đổi cái hướng. Rồi, okay, so I think Start presentation. there might be no further people coming, so we'll start with the presentations. Hello everyone, and today we will discuss about the last paper, the fintech borrowers lapse reading or stream skimming. It was written by Marco Di Maggio and Vincent Yao, published on the Review of Financial Studies Journal in 2021. And actually, this is a very interesting topic about fintech, which is a growing industry in finance and technology combined. And now we move to the presentation outline, like other presentations. Firstly, we talk briefly about the motivation and research questions, and then about data description and some econometric models and their limitations. And next, we will briefly talk about the key results of the paper. And after that, it is the conclusion and appendix. So let's move to the motivation and research questions. So we can say that the market context. Recently, there has been a rapid growth in unsecured personal loans, which are the fastest growing segment of consumer credit. It was worth $3.8 trillion in 2018. And about the fintech disruption, fintech lenders projected to capture 20% of the total market share. And there's the debate that are they filling gaps, lax reading, or stealing from borrowers, dream skimming. So the key research question of the paper are that who borrows from fintech, and are they riskier or safer than traditional bank borrowers? So they identify a problem that fintech startups and companies have been expanding, and so the consumer segments are there
company are also expanding. So the problem is the targeted customer they target are they riskier or safer than traditional bank borrowers, which traditionally require some credit trustworthiness to proceed. But the fintech perhaps they approach with a different approach. So about the screening problem, two fintech lenders rely on different information, which is hard and versus soft data, and we will also investigate about the outcomes. How do these loans go from export? Does access to fintech credit improve or worsen the overall financial health of the economy? So about the data description. First, about the source and scale. The proprietary panel from a major US credit bureau from 2012 to 2017, and the data set includes massive observations, which is almost 4 million loans across almost 2 million unique borrowers. The data set is huge, which is an advantage for analysis. So about the granularity, the detailed loan terms, which are rate, maturity, and amount, and monthly borrower performance, the delinquency status, balances, and utilization. And about how to identify, we compare fintech versus traditional. It explicitly distinguishes lenders with trade-like identity, which enables precise comparative analysis. So let's move to the main part of the presentation, which is the empirical strategy. In this slide, we will discuss about the econometric models. So in the previous slide, we can see that they use panel data. Why? Because they use the data from different years, from 2012 to 2017, and moreover, they investigate different borrowers from with different aspects. So we introduced the first model. They regress of default the delinquency on fintech loan indicator, and the controls for borrower characteristics and long terms. So what problem it solves? It controls for observable differences between borrowers, and the key contribution is established when the fintech loans perform differently after accounting for standard risk metrics. And because they use the panel data strategy, so they would like to identify the fixed effects. They control for local and time variation. So about the local variable, they include the zip code, .z, and time variable. This is the T index. So what problem it solves? It eliminates buyers from fintech operating in riskier regions or periods. It ensures like-for-like comparisons. Like in the previous presentation, we must compare apples with apples, not apples with oranges. So
about matching approaches, addressing borrower selection. So it can show fintech and traditional borrowers have similar observable characteristics, and it reduces reliance on regression functional form assumption. So what is the role in identification? It strengthens claim that differences reflect lender behavior, not borrower composition. So about borrower effects panel models. It explains borrower level panel regression. So the different individuals in the data set, they compare individuals with each other over time. So the problems they solve is they remove time invariant of unobserved traits. They account for the risk tolerance of financial literacy and persistent income differences. So the important thing is stronger identification than cross-sectional models like the SIBO OS. So the panel data they solve that. So we move to the second part about performance and dynamics. Move to models examine outcomes over time, which is about debt accumulation, credit scores, and spending patterns. So the problem they solve, they explain why fintech loans perform worse, and they identify behavioral responses after loan origination. The contribution is that they connect credit access to financial fragility and overextension. So about pricing accuracy, they test if fintech rate predict reform better. So in the first section and screening, they use the rate as the dependent variable. And in the performance and dynamics analysis, they use the dependent variables in the first section as the independent variables in the second section. So they would like to analyze the causal effect of the rate and fintech to be variables to the default to estimate the default risk. So we move to the result section about the paper. Thank you for your presentations. And next is my turn with the result. But before showing you the table of result, I make this road map for you easier to image. The first one, that is fintech loan originated, and we have a question. This question, that's how does it perform? We can see that it's higher delinquency. It's increased 1.1 percentage point versus mean 1.4 percentage. That I will show you for the next slide. And it's underperformance stars. It means the gap. The gap is the speed gap start about -5. So next is the mechanism. We can see that the borrowers re-leverage. This means that the debt rise again. It's increase the fragility. So the final, that is the 1B support of the evidence. That you can see job loss evidence for after involuntary layoff, the profitability of taking a fintech loan increase. So that is the reason why from borrower selections to outcome. And the synthesis of it is that early start screening, later that shift towards to the screening. For the first result, that to respond a questions that's who fintech lend to and how that changes over time, we go with table 2. This table
if FinTech lender year of entry in each stage from stage 1 to stage 6. And in this slide, you just focus on 3 things. The first one, that is credit score. You can see that credit score increase from stage 1 to stage 6 is increased from 668 to 703 in the first slide. And the second highlight that percentage credit score is D3 is degree at the first time is 30%, but in the sixth stage it is brought to 10%. And the final one that I highlight, that is prior delinquency, is also D3 is brought from 0.12 to 0.06. So we can see that as entry, the FinTech borrower looks riskier with the lower credit quality, higher prior delinquency. However, over the time, the borrower quality improved. The credit score increased, and the share with very low score falls as 3 highlights that I showed. So we can see that in this slide, the results show that the FinTech start by serving riskier undeserved borrower, and it shifts towards to the higher quality safer borrower. And so we can know that the borrower becomes safer over time. So that we go to respond the question: do the FinTech loans still perform worse or not? And with this table, we will understand loans performance based on the entire loan sample with the dependent variable. The first one, that's the delinquency, measures the indicator and scale in percentage point. And in this slide, we just focus on one important thing. That's the first one, FinTech loan indicator. As you can see, that the FinTech loan indicator is positive and significant on the 4 highlights that I showed. It means that the significance and positive that it shows the higher delinquency. And the managers around the first one, that's the second row, that's around 1 increase plus 1.1 percentage point related to the mean delinquency rate about 1.4%. So it shows that this persistent with the riskier borrower. We can see that it's a weaker screening at the origination. And to the finalize from the slide, we can see that the FinTech loan default more. So with the finalize, we will know what is the mechanism behind it. It's paid out or more debt. With this table, we can understand the dynamic effects around the loan using relative quarter. And in this slide, you focus from the table 2 columns. The first one, that is the total debt, and the second one, that is revolving debt. For the after FinTech loan, for relative quarter 1, you can see relative quarter 1, the total debt is actually fallen by about $3,200, and revolving debt also fallen too. So it looks like some borrower may remain or restructure. And for the second one, that's the relative quarter 3, we can see that the total debt is above the reblock level, and the revolving debt turns positive again. And to the final one, that is relative quarter 5, it increase even larger. So the total debt rise about $6,000, and revolving debt rise about $466. So in this slide, we can see that the borrower re-leverage, and it's mainly through revolving credits, which can increase the financial ratio.
And to sum up the result, we have this line, that's in the final line. We can see that it's from the open access to more selective. That's in the titles mentioned before. That is from the black streaming to the screen streaming. Because if we can image that fintech as a person, that's the first time that person is really friendly. They said everyone come in and they welcome everyone. However, for a long time, for some years, they become very strict. They said that's please show your credit score first. So that's in the market involved. And we can see from this three phases. The first one that's it's consistent with luck screening, and the second phase that's selection-ship, and the final phase that's closer to a screen skimming. So the implications in this paper is that the faster Redis can relax constraints, but may increase the possibility for vulnerable borrower. And that's the end of my presentations. Okay, perfect. Thank you so much. Okay, quite mind-broadening topic. And so now I'd like to welcome questions from the audience. If you have any question for your, let's say, presenter. Could you please go back to the slides? Maybe I think we'll start with the model, right? This is what we want to see. It's I think straightforward that we present the like how different fintech is fintech compared to the traditional bank, right? So let's say my quick question is the bank is using both hard and soft information, right? Yes. And fintech, they only use or they rely solely on hard information. That is the credit score. Yes, it is like at the first stage, like Mr. has presented, they accepted riskier borrowers, and then after a few stages, they like confuse them. Okay, so that means it's the timeline of the fintech industry, right? So maybe at first, bank was the, let's say, major player, right? And fintech want to acquire higher, let's say, market share. That's why they take the remaining one, like the riskier one who failed to apply or get the loan from the bank, makes sense. And later, they start to increase their, let's say, quality, right? They increase their standard. But in the paper, have the authors try to show if there is some shift in, let's say, the population, or basically people previously, they just borrow from a bank. That means those are who are safe, who are not like risky, right? They work from bank, but they intentionally switch to fintech because of some common factors. Do you have any information from the paper for that? You would like us to show That's okay. It's up to you in the paper or on your slide. But if possible, you could also answer me what you remember or what do you understand about their construction or their explanation for that. Now we're just talking about whether there is some shift in the composition of the two groups, right? Fintech borrowers and also traditional bank borrower. As mentioned in this, there are 6 states, and there are a big difference from the state 1 to state 6. So in the first one, that in this slide we focus treating that's the credit score, the percentage of the credit score, and the prior delinquency. So that is
a big difference from the first stage to the second stage, and the difference begin with start after month 5. So the spread is scored in 3, and the percentage spread is scored in 3 with the prior delinquency in decrease too. So the others try to prove that the fintech borrower look riskier with the lower credit quality and the higher prior delinquency, but over the time the borrower quality improves with the credit scores right and the share with low, so that with this result, the author try to argue that the fintech start by riskier shift towards to the higher quality. Yes, okay. Then let me just quickly summarize or visualize one with you, right? Then just tell me what you see from it. This one is quite straightforward. We do not need to, let's say, criticize our payment. So what is our regression? Back to the regression. Fintech which has 3 indices, I, Z, and T. Yes. Right. I is the borrower. Okay. Yeah. This is borrower, right? Yes, there are 3 indices. Okay. Z is the zip code of the borrower. So they include the geographic location zip code, and T is the time variable, time index. Okay. So they investigate 3 indices. Yes. So and then XIT, right? Only XIT. That means The borrower characteristic. yes. Okay. And then we, right? But we here is ZT, right? The zip code and time, right? So different zip code may have different effects over time, right? Okay, and then epsilon, I, Z, and T, right? Good. And how do they measure? Also, first they want to predict whether this one is fintech or not, 0 or 1 or. Yes, it is the B variable. Okay. But this is not the two-stage regression, right? Yeah. Yes. It's manual data. It's manual data, 0 and 1. not ID. Okay. So they have the ID for borrower and Yeah. the time and the zip code. Okay. So let's say what you get from this. So based on the borrower characteristic, we predict if this borrower is more likely or less likely to get the fintech loan, right? Yes. Okay. To check whether is it closer to 1 or 0. Yes. Okay. Good. And then later they talk about the pricing, right, in the second stage. And they are not linked together, right? So we have the rate. And rate here, what is the rate? Do they say or discuss explicitly? Like the interest rate the loan give to, let's say, assigned to them, or The rate similar to the fintech index. So they include the borrower indicator, also the zip code indicator. Yes. Plus the alpha times the borrower characteristic. right, plus slump, right? So this is the score of the people. But why do they have only Y?
the score for each person vary across the year, right? Yes, so they account for the T index. Yes, I'm sorry, but perhaps it is mistaken because in the dream paper they include the taxi. Okay, so let's say one person has different score, has different type, right? Okay, good, that makes sense. And the rate here is the likelihood they're gonna get the fintech or the interest rate they receive from the fintech. Could you please clarify it for me? you mentioned that the rate in the model, right? Okay, can you repeat? Then this variable, I want to know what is the formula for that, what do we use? And it's different than the default rate here, right? If you use percentage point to measure its to this is I loan so this is the dependent variable delinquency measure as an indicator and scale in percentage point. One. So here, this is I is the indicator, right? Yeah, I indicator for the fitness loan indicator. Alright, so I indicator yes or no? Because indicator means 1 or 0. Yeah, this is also time vision express with yes and no. Yeah. I'm thinking about like the data variable over there, right? Yeah. We have, it says I long DLQ is like the default rate or This here. delinquency. Low indicator over there is 1 or 0, right? Yeah, Yes. yeah. And what is our dependent variable? The dependent variable is delinquency. Okay. Yeah. Higher delinquency, I assure here. Dependent variable delinquency measures an indicator and scale is percentage point. Okay. So evidence is the log, right? Yeah. Okay. This, I was wondering whether this is the indicator variable. So you remember the I or the dummy, right? It Yeah. means 0 or 1, but it's the log, right? Yeah. Okay. Give me one. I got your name. Okay. Okay, now that makes sense. So, of people I, right here. So basically, what does it mean here is that the score, the hard information, and the size of the loan, right? Yeah. And all the borrower characteristic affects the rate. So delinquency means the default rate, Yeah. predicts the default rate. So that means now if this person, let's say, has, wait, no, it's a different table, right? So we have positive, but here higher score, what is the rate? So it decreasing or Higher score it increase the rate. but why is that? Because if I get it correctly, so if I get higher score, the rates that I default will be lower, right? Yes. So beta here should be So it's in the inverse relationship. okay. Good. And so could you tell me about the fixed effect? So they have a lot, but first they use the Z and T, right? And
what's the idea behind that? So they more or less compare two people, two borrowers in the same zip code, right? To make sure that okay, probably people maybe in this area they gather or is a group of people or residentials that maybe they have higher risk of default, something like that. We capture this one, but later they do control for borrower fixed effect, right? Yeah, borrower fixed Is that in the Roman text? Okay. Why it's double check again. Okay. So they add borrower fixed effect. And my question for you is, do you think once they control for also zip code type fixed effect and borrower fixed effect, is that sufficient, or what is your doubt, or what do you still find inconvincing from their setting? It is just about your argument, your idea, right? You just tell me what you think. Actually, if there is no control in fixed effect, so it's mismatch. However, it's Robert matches with the fixed effect with the time and the geography. Yeah, so I think it's enough strong because we can help the big borrowers that the fintech it's really easier or not Yes. or just standardized. Okay. Good. So basically, and also, after we control for borrower fixed effect, is effect larger or smaller? After control. Yes, in this slide, after control for this effect, it's so that it's consistent with the risk borrower. Yeah. Because this part just Robin Yes. check to double check for the time effect for country fixed effect. So after control with a higher delinquency, Yes. and after control we can see that it's increase 1.1 percentage point related to about 1.4 percentage. So from we have the fixed effect control, we will show that it's consistent with the risk borrower. Yes. Okay. So all in all, what they are trying to do is to, I think here, because they already apply the dynamics, right? Setting to see how the behavior of fintech helps the borrower change over time. It gives us some, let's say, information, and here they also control for different type of fixed effect. To some extent, it's acceptable. Why? Because still, after we control for lots of fixed effect, the effects are still there, right? It's still, to some extent, the thing is significant, but also please and hope that you still keep in mind whenever you read the paper, try to question about the two groups that they compare. Let's say still, my question for this one is, have they captured the, or let's say you, the, let's say traditional borrower, right? Obtains, or let's say have something we call the unobservable, right? Unobservable characteristic, right? Are different, right? From fintech.
if to some extent we could isolate, let's say the effect in our setting, that is okay, but otherwise we still do not know what's happening or what's the underlying mechanism, right? Because we have like the traditional bank, and what else? Fintech, right? So here we have only the hard information, right? Bank at the starting point, they have what? They have like the hard information plus the soft one, like the relationship lending, or let's say they have more ways to double check with other banks later, so they know about the history. Or for example, for the case of Vietnam, we have lots of fintech that aims to create a credit score for Vietnam. Lots of banks, they do it for themselves, but I think just 2 years ago when Viettel AI department, they use their large database on consumption and payment for their cell phone, let's say bills every month, and it turns out pretty strikingly that the model from Viettel outperform others model from, let's say, from the banks, right? The bank saying, okay, we do have lots of information about this borrower. We could, let's say, identify if this one is more likely at risk or more likely to go bankrupt. But it goes back to the core question where Viettel really succeeded with their product. It turns out that probably the behavior of people could be, let's say, observed from another side, and in this case, let's say how often do they miss their bills payment. Let's say if you use the one that you pay first, then you don't care. But for example, you sign a contract that every month the mobile provider, right, will take some money from your account, or you pay on your own, something like that. And if you miss something, maybe in the past 12 months, if you miss 3 times, then you're classified as maybe moderate risk. But if you really miss that, 6 times over 12, then you're in big problem because it's identifying you as risky. And the worst thing, that's the bright thing of fintech or AI, that it could detect some very subtle characteristic. But at the same time, one is recording you or one is classifying you as risky people, then probably that is it becomes challenging to really get off that label, and that might explain why you see that at the starting point they tend to pick riskier people, but after a few years, right, they just select only the people with high score. That's probably because those labeled at high risk were totally blocked from their algorithm. Or let's say now you got flat at let's say risky, then you never get the chance to apply for fintech. And that that's popular. I heard a lot about people trying to apply for some loan or some credit card at some banks in Vietnam, for example, for VB Bank or something like that, some similar banks. And let's say the officers say just because in their CIC, you heard about CIC, right? CIC report, the credit check. Whenever you go to the bank, you want to apply for a credit card, they will check the CIC for you. You could also apply for that on your own in some CIC application on your mobile phone, or you could use it via mobile if I get it correctly. You have one free use every year. And the CIC shows all possible, all of your debts, right, so far, at all the banks in Vietnam. And the officer at VBank, she said that, so when that branch sees someone with a loan from Shopee, so have you ever applied for the
S Pay Later from Shopee? Yes, for like 2 years. Okay. Are you still using that? Or have you closed? Yes, just sometimes. But I don't I want to spread throughout the years, but it is like just 1 month or 2 months, and I will pay like everything. Okay, yes. And let me tell you about the consequence of that, because right now, and when you check, you see on CIC report, there's one loan attached to that, and they change. You don't see it's Shopee, but when they change, they know that it's from Shopee Food, and it show up as your debt. Right? Say, because let's say if the S-Pay Later amount given to you is 10 million, right? That means you are owing the bank 10 million, and it really show up in your report. And the bank say, okay, when we see that, we classify you as a risky borrower. So the something like, it's not really blacklist, but they will hesitate to give you some loans. Probably in this case, they will give you shorter maturity. It's structured. Yes, let's say the time of your loan or even the rate, right? Because if the bank think you are a let's say nice person who always pays his or her bills at the right time, right? With the deadline, then they will give you maybe 0.1 or 0.2 reduction in the rate of your loan. Then there's lots of banks doing that, right? They're trying to promote, they're trying to lure good people, because the bank do really want to give you debt, right? But what they care about is whether you could pay that back, right? And so if they classify you as good, let's say, or high quality borrowers, they're more likely to give you a longer maturity, longer time loan here, right? And also lower rate. And at first, fintech wants to really deal with this problem, so they think, okay, they have a better ways to assess the people. But it turns out, like, for example, here, in the end, it's converging, right? So it still raise the standard. But I think in one table, they do show that fintech, from the beginning, they will give you the loan with higher rate. But in the end, yes, and you remember, so here, after that, From 1 to 6. yes, exactly, right? It's increase the rent is gone. Yes. And decrease the percentage of the rent. Yes, and later they even show that for those who apply for fintech, they are more likely to apply for more loans to buy new car, right? Yeah, they have made sense in the Yes, so that's really the case that people, riskier people, that like who could apply for fintech loans, they seem to take higher risk, right? Because they do not use the money, or whenever they earn money, they do not use to pay back the loan. But now, because they know that, hey, you will give me the loans anyway, you are easy, fintech lenders are easy, so I will just apply for loan and I buy extra stuff. Yeah. And at the same time, the level of debt increases. It's one of the reasons is that the first one that's a late payment, and Yes. the second one that's the it's like repeat borrowing. It's like the customer's lifestyle. It's a circle. Yes. Yeah. Yes. It's pay and after that borrow, pay and after that borrow. So the loss is really huge. Yes, exactly. And there's one dilemma, for example, in Vietnam, I do think that people do not have that very much, let's say, the habit of using credit card or borrowing money, right? But in Europe, in Germany, or in the US, the more you borrow and the more you pay in time, it's one of the best way to really boost your credit score. And people sometimes they really overuse that. They apply for lots of credit card and they try to pay it on time, and just after 1 or 2 months, then their credit score really increases, even from, let's say, over there, maybe from 650 or 500, it could increase like up to let's say 600 or 700. Yes, if you show them that I know that I do have lots of debt, but I pay in time, so it increases my credit worthiness. But of course, that's very much different between the, let's say, the institution of the two countries and also the lifestyle people have, right? Over there,
they try to incentivize spending, Yeah. right? It's the US, but in Vietnam it's very different. But only on, again, to some extent, this paper trying to show us that the fintech, let's say lenders, they have some, let's say, evolution, right? When they between the time when they first enter the market until now, they are more or less becoming maturing, right? And so, but that's very good. And I don't think that we have more, like I said, let's say additional stuff to discuss here, because in fixed effect we covered yesterday, right? You got some idea, and here we just try to see that, hey, the fixed effect still works in this setting, and we can see consistent results in the paper. Yes. Significant and positive. Yes, okay, perfect. Do you have any extra questions? Okay, good. Then I think that's it for the presentations. We have done 9 papers, right? And for the exam, as I mentioned, you are free to choose 2 papers from the list, but one of the 2 could be the one that you presented, and the one paper must come from the other group, right? We want to make sure that we will not just answer the 2 papers that you presented. That's the thing. And I suggest we have, let's say, 15-minute break. Yes, and then we return with like some brief overview of the remaining theoretical framework, right? And you want me to do, or let's say to go through the mock exam on Monday, right? Or today? I remember Monday. Yes, okay, perfect. So please make use of your time and try to work on it. We discuss the mock exam together. Okay, thank you. See you later.